tātou I tātou mata upu whasoina ni vanga le fiafi. O le mata upu mo se I mātou wa whelanga le mātou te rei whasoina le Australia no le tātou programe. O kei lunga lo o le vaalele. Ai kau whai send mai loe tangata ia tea ule taea. Le I fonga la ua whai. Ai mana tua mai le ia taua. E le vaenga taua pe no whai atu. E le ai o vi inga e fo I pea I le tua. A o whawhetai. Le anga I vaenga taua o le ta whasoa. Ua langona I se manatu wa whaatupu ai mau Sofia mo ngā ruanga. I le tō wha le fioanga. Le ua whaatino I se nei whaatino ngā o se awala ala maua lalo fu I le loto salamo ma le loto nuti momoia. Ona oni mea tu ngā wa whaatino ina. E nisi. A le ua ifo I maringu o sa le panga. Le sa tupu le sfereili. Ia. No wo fa pero ma fo oi ma ngai ke le fa so ai se I mai matai tu ina pe po o fea na le lifa ia le aso pe no se mai le malu telo le tunu ina ua fa wa talia ma fai le fa fe le fionga le pa me o le tai le tato tunu ia le io le fionga no swa ia tu le dialas freely ona ina ia mangalo pango tai tu sai ole ula le sa fa ia no fa mtalanga fuile mai so fina ngalo no e mai tawina e le o se me mo le tūlanga whaatinoga nei I te tono le tātou tunu. Ai mai se ngona no ia te oina ua mai tawina le nei vai. Wa koe whawhangu mai ke au le fonga le epipo ia fo I te whionga makairinga. Ia makairinga. O le lua ele ia o I fonga ka ua lava ma I fonga kekele ua whai anga I le pare mia. O ke le lopenga ma fa mai ku ia kai ko ga sa fa fo fonga ale kai o le kare sia ia nga ia o ke lo pesa o po inga nga I fonga ai o fa ka inga ia ke o fa ko mai pe lo e pasi ma ka vale mai o le ngu a ko le nga o mai o o me fo le wa ku do pisa mai disi vai nga fa mai nga singa pikongu ia ai fa sa fa ka langa le ka ua langa masalo o li ma di ka ua ma au foi langa foi le afu nga le la fanga le nga mai le fonga le mai manga ia la ko sa mari foi nga mai ma lo fa tai le atu o le nganga le nana na mai tau ina mai foi ma to fa so foi mana ni so tamali isini Australia ne weekend on no le tulanga ua yai ma le tua mai e lua vaenga ka ua ila mai tau o le whaato whala I ngai tua to le fonga le a taua. Te rofo whaasoa ni so programe ia e rofo e sara ka ua whaasoa fo ele tau te iai. Ia te au mala o mātau. E lua vaenga kukua I tua atu o le whaataua ino le fonga lea I le whaako whala I ngā sa lea panga. Mua. O lae ua o mai. O le I tū whaaloto I whali. O le tūlou sua whala au le mali e toa. O le ua ngasala masese I ai le kama fo I arongu. O le suafa tupua, o le suafa purikiu akoa. O ka mali I makapa au, I longa makapa au ka ua o kongo le fioanga. Wa sopo I ai le mone meo lea. O le kaulelea, o te le irope mataita malea. Ia tūlou whai ngoinga whaatau lelea. Pea whapea le makai, a whai fo I makai. Ia o ki rosi ko inga makai whaavai makai fo I lele. O whainga la ngei ko kongo fioanga, e ko kupu. Langa fo e ko kupu ai fonga I ko kongo ngu inga uanga sara le si ainga I le si ainga. So o le winga na o le point mua na le ute fia vatua. O le vahenga mua nga o le whakauanga o le fonga rea. O le vainga whaaloko I whale. Ua sopo a whaapea kaulea le ar kamalea. Ua sopo le meor mangu vale. Langa upo le tunu ua sopo le mangu vale ki e sao kamari. Pe ua sopo le kaukua I kapa au e au aunga iai. A o le vaenga lona lua lao le ifonga lea wichi iso se vaenga laua lunga tele. O le pale mia la ua whai ai. So, sa feo lolo maila ia ki a ure vaenga whaaloko I whale le I ataua. Le anga upo ilele ua koe ola I whale le la aua ka maikai. Ua koe mamarwa o kia ia kia. O le whaaloko I whale ngā. Ai a sau loe le vaikele leo ki whako I recent longa lua le kua whako whala inga sa lea panga. Ua makua a ngasala masopo le kangaka o ngu ma fola ngei me whapengei
i se pale mia por kai kai. A koe kukua kuloloko i kua le whaako whala inga ma se manatu lei a taua. Kusa ua maku a fou vale kamalea, wa fou ua kamalea, Samoa akoa. Langa le pale mia Samoa, e le se pale mia sa singa. Tu lou pa ia o a inga e lua, a mesi o le mamanu le whantolu. E le se pale mia sa singa, e le se pale mia a opo, e le se pale mia a le kui, e le se pale mia po nganga i fo monga fo ia vatu ia whangai sofa plate i vau. O le pale mia Samoa akoa. Longo winga, so se ka ngaka ki whaia fo ngā malo lea makau wha pengi, i se ka i kai o lea kungu le i ataua, o longa fo valenga fo i ngā Samoa akoa. O le roloko ngao ia mea. O koula ia kou ke kusi mai ma kou wha apea i foirunga. Ngā le leua e a, o mai maifo, leua e a ma o mai ma, kou ki rauko. E ta aida e ke kaa e ke le lua se wha Samoa. Loa, o e lea ke, e roa o langa e ke kaa ka whao vale e ke le malama, i le wha ka ua. Po o le longa lua, e fiu lava e kau koe a vaku se kō whāle lei ma se kō whā mangingo i lo whinga ngalo. Ua langu whalea uma o ngā loko leanga. A le loko ki ngā. Ai kōlo pūlo mo whawhekai e pa i o ainga ka pa au fo i o le fio anga o sa lea panga. Hea mara kau singa le whaafare uporunga. Awhakau ka whaai aku le lau au singa. Mara kō whā mong singa le makua ko kele ngā ngāwhi fio mai. Hea e le langa o mengi o i whonga le ataua. E le whapea a whiwhio mai, ka ria le ainga, o ngā whiwhira i o upu pe miri wha e miri wha upu pe ka i whaafara le ai. O le sa i fo i leanga sa i ai, le ko o le malo, le sa whai ai ia whaawau po sale aula, ma whawhonga o le malo. E lai mako ia kia ui o lai whawhekai o lai mo ia e sa i ara fo e kau whaanoa sa i. Ai a palasi mai la i mea i kua i nganga sa o i whao ngāne mea lea. Ia. Ele usa e o mai e ifo, ai umai fo e feo loror ki ngā le ifo ki ngā upu makala e avak. Ia ngai le kulou, ua le mali e, ua le kasi, a ua kurasi, mo whaiso. So ia te aula ia, kono pūlou mo whaafikai pa i o le fioanga. Ia le mele a wasakia le, wasakia foanga pe wasakia le maa ave le fua. Wa fia foanga ele i whai misa. Ele i whai aku le, ele i whai aku ia le kumalo ma le ngu o sa le panga. I le lilea, alo e whailo malo vale malo mimika. Le ai, ai kasi lava le mea uke i o inga le i ataua. Nga o Sofia ai le malo vale ma le tūlanga o le tūtala loa o le amio le pūlea. E kasi lava, onga o le maro lo fai puro le pa. Pauanga. E kau kere a feia foi se kala kulo. Ave sao ma fuang fa mawalunga, ma fa sau siri kama le marang karangoa. Leanga o le kau pola puipuinga o se finga ngalo lako fai puli. Lea e fa olo a kau pea, ma fa olo a kau pea le malo. Lala foi lana ngā lea e kupu mai mea. E ke ilo lau kala. O ke io e sa nganga le fionga le pandemia le atua le sa fai. Ko i kiki kako wā ai ngi mea ke kele kupu mai kua. Sa i longa e pāpāngi whakula ua Samoa, ai ole mea lea le a taua e fia wa ai e kui la epa ma manga o e kui la epa. E fia manga orko inga le kausong kaua. Kula ua, o le mea ngo ngofo mo mai kau mai, ma ko whaasoa i fo i manga ingisi o ko inga i o i sini. Ke roa kua ako le mea lea, e fia manga e kausonga kaua. E fia peo nganu mare manga. E fia peo fongo ki. Eoi, o i uma kupo Samoa nga kau o lako kaua. E whaaku o i songa malo. O le mea ngā lei kua o le mga ongor ko inga rea. Ka ro whai o ngā mo ngā rea kaua. Hei upo mongi. Le kau ke, o le kau ke whaasoa wha makai. Ia la ma whai e le kau inga ngi kau o kulo waka ke le kau whaiak. E anga ngā o kupu makama a inga kupu Samoa e kau kaua. A ua uma ngā mea ele koe kūse ola. Wa sue fue kai, wa ka oko i lang kongu mea uma o Samoa. Wa haur kara lili. Ai paua ale o le mea leo ke wawa ia koe e ala pea ka mo whai pēr ko inga ala. Ia kausonga kaua e mga oe
ia vevesi ma feoki ngisi kulou whaafonga le ku karuanga mea ia whaiwhai. Sa o le. O le kaua fo le lau ai asiaka o le wo mai o le fonga i le malo i le si fonga no lau ai. Lau mai kau. Wanga le wo mai malai kia wo mai malai o malo lo inga o le fonga ala fanga i le pari mia Samoa. Mongi mfa ma. Penga fo le fonga ni fai mo. So e ke au ia la fonga wa ku le sai fo i o le fonga fo i o le kapinga. Langa o le fonga i le pari mia le ngao. Maka mai foi mai kau mele ki sa ngoi foi fa pe ko kiki kupungi me. Ko maka le fa kalanga kule pangafi. Ko ki fa ko un ka kule pa pule. Ia si kama foi lele. Ko mai ki ne foi ele me a fa ia si kama. Pe foi ngo foi lele feel sorry i le kama mal fa po. Nga foi o ia le ma foi. Ku sa o sai kia le kama dia. Lele moni ale atau. O sai kia ma o Sofia le mongi. Kau ke oi upu sa ora tunu. Ua mafua o na oso le monge ma fefeke le pipi va atu fa fonga mai e Samoa. Ona ele I moe kamalea. Halai. Faisanga miki pe o le miki a fo vale fa mai wo moe o walangi. Po sa u miki ea po sa u ke I vale. Palau vale loa. Pe failo ma forfolanga e ke o mai roi sale panga. Ya, failo ma forfolanga. Le hai. Ele moe sia kama. O ka kou e whaia upunga sia kama. Ele moe aire ka kou whaia kuila e pare upunga. Ia la oso sia kama o oe ua mafua inga la vila vea. A ka kou koe kuua I se siku. Or ko inga lea, lea usai ki ai. Yes. O ia lea ua sai ki ai lea kama whanga ua sale panga. Lea nga fo I lea se se ele fia oso mai e. E fia malo mai lumai o mai kau puripungi ma kau kari. Ma fia le lei ko inga. Lenga o lako faipule o maybe o lako ainga ma uma maybe o rai o ia kula e papo le alavangi mea e afu ai o ngo I foi faimeanga. O ku kula kula e pa mele o faingi. Tulu le la o fa ka singa. Mai te ule ia tau al fa fonga mai le pa. A fai fo ia ve e sel fa ku au. Tau kula kala le mala u fo ile tu la lo le tau ai le fa. A ave e sel fa ku au or ka singa kampu nge fu va ku fa fonga mai. Ave ese fa ku au fa por kiki ai o ifo faile me manguia walanga uma ko le langi vala au maile ku ya ku le pailonga kai mi maru aku o aku uma isi vaenga ai a fai ko ke mangu le mamalu o le fio anga o nga o fa ka singar ko ku maru o fa ka singa nga wa ma foisia ele or kamale nga faiar forfolanga a or ko inga le fai pule ya oku ora unga Ioi. Waka ngoi foi se. O ia ka ngo fai ele mele, waka ngo so ra pule o ko. La sanga faia I fea. Longo winga ka ngia mai e ko ke fia fo ile pa ku no wa. La nga ama ko ka ule pua malafo. Se o fa fo fia le mura ku ngo ele a ko ke fa pe mai. Ele fa file mua ku ele o ma ko amaka. Ne o fai atu. Pe ma ke karo sanga ngei aku male akau. Le atu. Pe umangei le porokalame mako karo sanga ku maranganga mawalalo mafa pe aku fo ole a ka ko le ko e faia se kala ya ku le pa o ya fa pe ngre ko e fai atule ole a ka ko le ko e faia se kala le anga kasi ole a ka ko file mu ko kiroko e ku sanga ole a minga ole anga sala me le la mako faia ai sea la le winga la utala le atu awa fo ele ai ele ro ko inga e vai aso fo ila lea ka ko e fa sanga fo ko e felele ia pomu akomika ai sia e le mafai nga ku ko inga o langa misionga lea o langa misionga fo le inga o le pale mia ma le fa wo winga o le fasi fa leanga ngausia ke pawanga so e le mafai o nga ko e langonga ile ku inga kanga lau karanga ya mo le tu nga le oye ya e vai sa le ku maro e fa ko e se fa me hanga ngai kanga kama piko ya la ngai fa nga ka or ke le o fai upura ko ngole ku lo le pa ya le ka ke va ya ko or ke le ha kama uma le fa malu ilalo ori marau ke o ku le epa
Era foi la ngai ngo ki ai, se kau ke fiwa kau fai. E ngo ki ai le mo fain kau karasa or ko inga. Afka ya sale panga wala ku kula i malaku sa vati. E lo ma ye oro o la ko fa mangingo. Aku pa i o le fiwa. Maro. Ya. Tato me ia tuhana o vai a kore kele o lau kusi. Pe i fōringa mai ngi mafia ngi kusi hana o ngi yaso kaku amakamai. But I woke up this morning to a lot of letters all over social media from doctors, from wannabe personality hosts, and more doctors. And it was concerning the governor and the independence of the Central Bank of Samoa. The first letter that I saw was published through ET Live, and it was written by a former public servant, Dr. Tina Tawasosi Posiulai. And she criticized the decision not to allow the central bank governor, Mayava, to take up a fellowship opportunity in New Zealand. She stated in this letter, if Samoa even truly values its public servants, then she reflects on her time as a public servant, saying her loyalty was always to the people of Samoa, no matter which government was in power. She then supported Governor Ainuu Enari and says she's a great leader. And then she starts sharing her own experiences of disagreeing with the former HRPP government and former Prime Minister Tula Epa. She says political disagreements did not stop people from respecting each other or working professionally together. She ends by saying Samoa's national institutions should serve the people of Samoa, not any government of the day. The second letter was written by Canada. Okay, let's go letter by letter. Who is this person? The first letter. Who is she? She's a doctor. Of what? Medicines or doctor of what? Media or? Let me find that out real quickly. No, sorry, Hannah, because... That's okay. Why ngai doctor wa? Mai longa doctor ka o mai fua nionga mga kuelangolango ile fenga doctor ia si faiseida. Let's have a look. Yeah, but Community Partnership and Research Specialist. At the University of Hawaii. Oh, karo vai. Yeah. And Pengari fo Australia ai as sanga well. papakiu. Ana, kiri ka vai, se mo ko er forus. Si Yeah. kana look familiar, lo pengari Do fo you ai sanga reckon? papakiu or ka papakiu. Yeah, well, she studies in Hawaii. No, o telefa tu tatiala le Okay. Ai nana ta fai atu. Ta fio lai la o mai fua la do ma tele tu ai fua matala ma ingo sia ko ai fua i rungo o social media. O le o mai fua e tau ia se uma ka koi fo i mai ai. Ana wa se la leta o nga pie lunga pokara. Was It was published on ET Live's but she Facebook didn't page. look I don't think she appeared. I haven't looked okay. yet. Ke ro la we. O wa fialu ia i Hawaii. o fiaru doctor. Both. O ka su ese mea ro kumaro e vai o lu au i Hawaii. Mai vai te sau i. Ai a lelo ai ava pe fa fonga mai le au Hawaii matato mo wale ko ma ko fo me Hawaii. A mo me se doctor le. A mai lunga se ma fa kan ngoa. Yes si ma fingere. O be nice. Fa mo moli. Se mai se le ko po le ase kulanga ai nga fenga runga Samoa. Le tasina va nga o te fielo ai so e atili. Pe nga fenga runga le tato na From what I'm seeing on her LinkedIn, no. Ya, le ropo nga Hawaii ya langa Oh, okay. Ya, era faina. Yet to be confirmed. Ioe ma au te rolo fina ngalo ya o ngā whare pai e Amerika. Ya ma na ia tele na ai o tatou I se tatou tunu. Ya, but se pia ne. So that was one letter.
The second letter was written to the Prime Minister of New Zealand. Oi, Could've some oi, laughing. se doctor foi le second letter. Loia le. He's the top commissioner. Pole eternity loia. Loia whāro. Ole forever. Ole forever. This one was written by Canada, Alofa McCarthy. Aye. And he writes to Christopher Luxon about his concerns over the central bank governor and being stopped from taking up the New Zealand Prime Minister's fellowship. He says that this is because the Samoan government are not happy with the governor. They're unhappy with them, and he questions whether stopping her from taking up the fellowship is part of pressuring her to resign. So there's a lot of assumptions in this letter, no evidence. Who to resign? Oh, yeah. The governor to resign. So he also supports the idea that the central bank should be independent from politics, and he asked New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade and the New Zealand High Commission to look into what happened. He wants to know, was the governor officially selected for the fellowship? Has the Samoan government spoken to New Zealand officials about her participation? Is there any political pressure on her to resign? Will New Zealand still honour the fellowship offer? He says the fellowship should not become caught in a political disagreement within Samoa. He makes it clear he's not asking New Zealand to interfere in Samoa's affairs, but he is asking New Zealand to protect the integrity of its program. And he ends by calling on the New Zealand Prime Minister to call an urgent meeting. Urgent meeting with And who? to his office. And to his office. In his office with the Ministry of Foreign Affairs. Urgently call a meeting. This guy, you know, like ukala soli. You're a joke, man. Soli, ole. If I have a vidi ngai meri, you know what? La utsa se fatu la utsa le tamale o doctor foi de le tamule ya. Yeah, Dr. Doctor Susu. Doctor Susu. Yeah, kamu Doctor Wet. Nei mo kuarang ole fai longa lea. Lenga maua mai le ia ila lo berin ko ke makarasi. Mau mai lole. Mangua sa sa ama tala si fa le fai longa lea. University of Makalas. Yes. Ole ole doctor la le le o kangaka. Ole fai longa ole unga Doctor Susu. Usa wal menga lenga kupur fai nga. Ole la o fai ku sia Doctor Susu. Ai ku sia ngai pan mia. Ole ngofo fa homeless ka. Sorry. Kikiro mai o makai fa. Eu posso 5 pedra lá. O fera la kur pare me keru amite. Ore ke ngofo fa homeless ka ye ke o fa ngarwe. If I may report back to his office. O fera sorry, ore makwa le la ko e mai au me fa me mali. You know what? Ole la ko e fa wa wanga me fa me mali. Remember he was a comedian before. Brownies. Maybe he's still continuing on as a comedian. We just don't know he's You know what? Christopher Luxon is too busy. I'm sorry, it's election time. I'll give a yakor from my report back to his office. A report back on I saw la mai wa le lo ai fo ra ka kai. Ona makwa ma. I lo election ya me kupu oi. Ke no lo kwala. Ola tor sangane la va tu fa lo itele. No, and this is a serious thing that we need to stop this guy. Mayanga mea ia. Ola ula karu sanga aku. Fa mole o ko mai Australia mangiusila. Lesa ai afu ile ile. Ale atawa. Sako fanda. Sa fai ya o alava. Please, if you can just oangi proof, let us write maingi kusi. In supportive or mele mo ke fai akuai. Ngakako kango filole fai la mele ale atawa. What do you think of that? We need to put a stop in mea vale ale ile fai. Yes. Lenga alu nga sola ese mangi usila. La fu esa fai ia se uso esa vea markala anga ole ile. Nga sola ese mangi usila o mea la vai. Alu o mele ponge fai ia nga palafu manga ai nga afu o mele ponge. Ma lepe ai mare misa me mele ponge la tauia. Ya usikadia. Solo le fai ngo pepa ngofo mawele. Ole sina mea tau te lipokia le lilea. Lenga ke ngofo avele legal advice me o immigrations. Ai le o sanga mea lea, le songa whailonga mea lea. So, o leo o taru sanga atu. Ia o tō umai wai lea o ngā whaere kou lau ole. E lea o ngā kou pisa le mea lea mana lau fo ile le aiafu ma mea umane.
ai tau te leo mai au mai ia proof ma mea uma. Ia. Ale ai, fai mai sau kusi. Tau la, that's enough. Ia. Kusi le lei mai. fongi. Le mea na tupu o kou pepa nga fai e o mai lea so fa le kongu, put that in writing. Ngā mai uma lea, se kako ka ngofi e faila. E ave i le faila le officio leo pepe o songa ia o ia laksen wai e leo koe pole se si ia laksen e le koe ku mai laksen. Mai, e le koe ku mai se laksen. Ia, po ai lava ku mai ia. It's least of our worries. An mele laka kou faia. Let's put a stop to the con man lea. Manga mea ia lea la fai. Lea ngau leo sao mai auskaria le i whawhare pui inga i auskaria. Ai mana tua, na sola e se atu fo i mai nei. Ele i o a fo i li morkula fongo mea. Ia, po le skala. Lea, kama lea, before lea kama lea, Dr. Witt. Ai piwa kau au le mai fo e ai lea i fo ringa sa o la wai ai. Ia, o le winga lana alfa mtalanga le fai atu le tatou po karame ne vanga O le mea sininga lea ngai kusi lea le pada ke lea ke li maua kua. Ufai mai o ia wa fai masui o le afe o kaka ngusila sa mo i kongo ngusila. Ia ua kaka. Makanga kai fafo. Ia o fea lava nga fai oe ma se sui. Ngai ai longa i kaka e supportinga oe ma le ja pipi. Ke li whanong wakasi i se grupa le ja pipi. Ano whaku, e ke ka ai lo wolanga a koa. Wa e whiarua rua i solo wa leilonga po le alau me o whai. Ngā ua kia i e maroko o rua. Anga i saule e whamai o le voice. Wa avifo alo urifo e ke kau muri a i mea ia a sko ingo a whaangae le ko ke oi ma iti. Kuso i le kau mamori mai ai le mele ke kau au mai a. O te loi paunga mea, o le awha mo le sostangata e ola ai afu wha penei matulanga na te whaia. O le poko ia le pu e mai o ngaka makangaka ai mese ta like so la fionga ia nai. Awha le tu fatuai. Lea la, wai paular kanga kai kola kuro le meeting e awai mai. O anai a whanai. Ia. Ale a teua. O lea la a whai le tato meeting, lea la aka mu whai e reach out ya a whanai. Ma se i ave i eile lau pepa o le ridea. Po o mara malama a whaangai, i re kangaka lea e lau ke wheo ai. O le makuasi a mu pingi lea e lau ke wheo ingi. Ma te wha marulu fo e ama te whelo ai mal tofine. Ia lanuola, le telem lanuola. Ma te whetaui e le wanalo e te aure sofa matai o le tofine. Le vava arua mai a ma anai. Mai, o lau fo i lea tarusanga ma lau whafonga mai fo i le fionga ia mai ava viskota. Ma outou wai tulonga, mai fo i la oile i le tātou porkalame. E kua kusa o a le kua lalo, markal sanga. Le ngai whaata ata la fonga. O le la saule li i le whaila na whaaso e sa lea. Malafi la fisolo. Ia war kaimi kau ki wheiroa iai. Ia e matua whain tātou i ngā kofi. A lewa avatu la utaru sanga lea. O la utaru sanga le la avatu whamure mole lau fionga mai ava viskota e tau wala atu ia oe wharetua. A o whafonga mai fo i le fionga ia anai, ia anai a whaanai. Ma le to whina makirita mo to umai sa tātou ngā lurue lena whai tātou whaatara noanga i ma le to ina. A yeise mafua anga wa tele no le affiliate ai mo le to e tau mawhai e wha alu tātou whaatara noanga i runga porkaramele. Le wo kau mangingo kaina, I'm always honest i lo loko. Le anga o kere o fia ka ngaka i e kou ke affiliate. E lengi ka ngaka ngai ongo maua inga ko free visa. E le o whau tsawa. E le ongi ka ngaka ia e kou ke o mai. Lea e whai e kau kua ingei. Ai anai fo i a whanai. E le o mamlama kere ko inga i ka ngaka ia. A kongu nga eiro mai ka ngaka way before. Kaimi ngā lai comedian. Mar kaimi ngā lai ngā rurue whakasi maisi kamari. Not the ka ngaka that he is right now. Ioi. And that's something that you, Afanai, needs to be aware of. Yeah. Yes. I think you really need to be aware of it. I'll try to say this in English, Afanai. And that's the reason why I've moved back. You know, we've moved back with our support. No, the visa, yes, we do support the visa and your fight. But seeing Canada, Pulotu, Alofa there with you,
and the likes of ET, who is going against the first governments of Samoa, the governments right now with the Prime Minister Lauli. Remember, Anai Afa Anai, you've declared this and you publicly notify the world of Samoan, both in Samoa and the diaspora, that two of the former prime ministers of Samoa rejected this. Did not support. Yeah, did not support naming Tula Epa and Fiame. Me. The only prime minister that's now supporting your movement and your fight for the free visa is Honorable Lauli Maletoa, whom we all supported him. But the person that you are mingled with, Support Kula Epa. they supported Tula Epa. ET is supporting of Tula Epa and Fiame and Limongi, and as well as this conman, Canada McAfee. So, Anai, are you aware that Canada, he used to host two titles named Pulotu from Falealili and Salam. Salamatua from Leuva. So both of those two titles had been what? Being removed, forcibly removed by the bearer of the title and the owner or the holders of the title, because of how disgraced and his actions and his with how he conducted his podcast, going against the first government, obviously Honorable Prime Minister Lauli. So that's a reason why we've sort of like, lean back in not really actively supporting of your movement. And I'm sorry, English is not my first language, but I'm trying my best to let you know what's happening. So on melia nga la ufionga ngai ma o koia ko ke kulo la valeto ti tau ti ngai ngan melia. O le ko ke fia manga o community. Ko ke fia manga o langa lai lango parmia. A o kanga kanga ko ke fefewai. O kanga ka ke e makau fa le ngar parmia. Iti makanga ka. Yeah. A e manga ola anai afa anai, if you need the community, then you need to pick who that you mingle with in order to move the biggest mountains that we're trying to move. Public perception. Yes. Yeah. What's the other letter? That was the second letter. So that one's from Canada. But there was a third letter, but I realized that all of these people are just saying the governor should have taken part of that program. They're arguing against it. But this one is from Dr. Liva Seyuli. Lots of doctors. Lots of doctors. Who's that doctor? No idea. I just He's saw a it. whaingifo. Yeah. Yes, I think it's a dentist. Yeah. Yeah. Yeah, whaingifo. Yeah. Yeah. Whaingifo media. Yeah. So he says that the governor was selected because of her experience in economics law, banking, financial regulation, and monetary policy. And he argues that if there was a protocol issue, it should have been dealt with between the Samoan and New Zealand government and not blame it on the governor. And the letter connects the issue supporting the bank's independence to concerns around cryptocurrency, digital assets, and special economic zone proposals, where the central bank has a role in assessing financial risk. He also brings up the IMF protecting the bank's independence, and he says that there's no proof the changes were designed to target the governor. So he admits there's no proof that, Yeah. but he believes people are entitled to ask these questions from the government on whether the central bank should remain independent. Yeah, so these three letters I saw all online. I know, Godfather, you wrote a letter, right? Yeah. Yes, he wrote a letter today as well in response to this. But, obviously, Hannah, thank you so very much for preparing those three letters. So the first letter was from a doctor in Hawaii. in Hawaii. I love Hawaii. Mahalo, aloha. But I think if you're listening to me, dear doctor from Hawaii, just focus on your job in Hawaii. No, le wingo la ukala.
Au ko wa a fe ngai whainga ruenga se whainga ruenga I Samoa ma e malama I Samoa. Ma ngai ala ia langa ofisire koi. Penga o le lona lua. O le kangaka le talonga lua. O le homeless in New Zealand. E o ke whanganga le homeless walanga I o le homeless ingai e le whainga ruenga. Nga o le whaonga o langa mele online le le whai ia ma scam soronga I kangaka. Longa kolo leta. O kangaka le furungi foi kukuila. He works, he's a dentist. Not a doctor. He's a dentist. I kukuila, American Samoa. Lai whainga rua ngai ongo lai ngofoi oi lai I me lai rongko o sion tōlua. E le kasi foi kai mikau ke awhi I kamiki rea. Ia, mo fai so. Ai kasi lea le makua I obvious ia. O ke lo foi, o I foi. Ngā pulesa ia ma awhia I marangarua ngā sion kama. I la ombudsman. Wa I kangia ko I marko inga markele o me whapenga. Karu leo so lai kikira. Lea e whai mai a ngā kuskusinga. Ai ngofo I Amerika Samoa. Au te lo foi. Tasi foi le vaenga ua kaunga whea. Lau fionga I le mingiska o le soifo maroloinga. Kasi le vaenga. Lau fionga le palemia. Ua levan kaunga inform Amerika Samoa. Se kau iai le mea lai kiki lea e whainga ruenga I o I Amerika Samoa. Ai ko mailonga isu e. Kau whai fua ia. E le o ia se media, e le o ia se o le whaingifo. Lave fua I whangangi le vao kukuila ma Samoa. Mai whaleanga maro mangkua. Le antaua. He's an employee of American Samoa's health. So therefore, he's no longer an individual. He's a representative of the health. Yeah. American Samoa. Every time open longa fingaro. Longa mouth. Longa mouth. Yeah. Wa fai masuyo kukuila. Yes. Fai masuyo kukuila ma Amerika Samoa. A foi lau te whai atu la voi. A whanga mai lau fionga wa au. I think tu loa. Lengo le mo ke wakua o mako whaukuanga le. Ai me le sira I foi. Pe le ono ave se tusi whaase ale put in place le au laiki. E le iloa foi o lai leo langa. Langa ua masangi leo langa ko ufau foi le so nga whai iengi upu mangikala. Le lai wha pe ala tau la wha awa wa yan mo leo la malo vale lea. Ma leo la wha maua lunga. A o lai e wha ingifo I kukuila. So ia jau la ia. This is an American Samoan health representative personal attack on Samoan's government. No, I'm sorry if I have to say that. Am I right to that? Yes. So o feka o ko ila mi o kongo mele la fa fonga merko vanga la fo e mai mo mai la fionga pleskenge la ngor kako porkalami. Or porkalami fia ye kwa olo ai mai se mo kia le ufa mako fa le watu la fionga tua olo mo fionga presteno senate ma ko fa masingo kongo le. Tasina le ali wa kaunga koso ak. Pe a fai au I lunga longa levo koso ku kongu se fa fisiringia ko inga I ko. Fai au I polo fa não fa ngif. Yes. Ala winga na le fai atuai. E whai ngā ruenga mo le malo o Amerika Samoa. Ai kau whaaleanga le malo Samoa. Le ia se ngā mea le li leo whai. Ma le mea le whai e ngere le whamsingonga le ai le le oso vale foi o lima ia. Lima vai pule. Ngā laku le whai whaalau I loa makanga ruenga a le ofisa o whai ngā paroka. Ai laku foi kau whai I maonga mawhauwhaunga I le melea. Le foi lau kubo vevesi mai ai mai ai fua le whai ngā paroka a sawhakai. So the exact same thing langa e nana o whai atu. Wa te tau na fua se kapu I mea lai kikira. O whai so. Le wai ai ngā leanga I maranga ruenga ma upu ia I masion ka ma mea uma. Kalu are le fia ma e ora ka mai mea. Iyo. O lona soifuanga malo vale lea no te whaalongo I fo I o a onga e malo vale a o inga whai ingunga e fia ka maleanga. Ai re I sisi ai se fu au sa moa ngi meo songa fia fusu mangi mea vabenga. Lea lai la tu fo yo. E paure mene te ua toi poki ia e se kanga la koe whaionga ngifo. Nge ke ua koe kua e se kanga la koe whaionga ngifo koe whaiei maonga ngifo kulo whafonga mele tulu. Lea nga e ki ngā I o le loto le anga I o le tamaititi lea. E le whionga te pāle mia o lo iei. So le ala. Alau ke whai akua. E le whea ngai le whai ngifo ma le pāle mia. Aora matua le anga lava o le loto le tamai mea lea I le pāle mia. Ai po se mea ngalo ai le pāle mia le kikira.
E te whai atu ai fo inani. Pei se mea ngangalo ai Paul. Ia kai roka ke te whiwhai aku se sikala. But I think I whainga malo Amerika Samoa. Whaafonga mai fo e whong whetalai. Ai mai se fo ia ale ma. Wa o vahenga ia. E kau ngā whea fo i karangoanga moka. Oka. Ai se hae ala lai ai fuara au whainga ruenga Amerika Samoa. Aure mele anga, ele oso pa anga. Se oso mai fo ila langa fo mai ngifo. Aru fo mai ngifo. Oso mai se fo mai ngifo au pot. Ai oso mai longa fo mai ngifo ele kauria kele kukuila. Ai oso mai ala lai pare mio Samoa. So ia tau. Na vatu fa pena. Ole me siringa le anga asiaka mar whaafonga Samoa. O kusi umangei. A koa ma mea umangi e ke whaalonga ki ei. O mea e maua mai i la observer. Ma whaakaranganga i e whailunga e whai kule epa ma whongkoe ma limongi. Le based i ei lako kusi ma mangaku ia. There's no research. Yes. Ele o ki non whaapalengi po whea le mea le mo mea man mea le. O kusa le sau le whaila ka mo mai o le opinion. I like that. Wala le anu fale wa hana. I'm sure you've covered a lot about this. Yeah. Ole ala wa ole wo ifo malavale au HRPP wa for kamiki no kwa HRPP lenga. Le wo ifo ma in trying to support and for ilele ole refugee nga ile kovanga. Kavana ole CPS. Ale failonga. What's this fellowship Program? So program? The fellowship program was actually discovered, or it was created in 2005, and that was under HRPP, under Tula Epa and Helen Clark. And it's a program basically to help develop leaders in not only New Zealand. They have one with Korea, they have one with Japan, Samoa. So it's not like strictly to Samoa. Anyways, in this program, you get funded by the New Zealand government to come to network, upskill, learn different trades. Yeah. There's so many things that you can learn. They have workshops. Everything gets paid, hotels. So it's quite a good opportunity for emerging leaders. So this was developed, and you have to actually apply to be chosen as one of the candidates. Yeah. And for that to happen, it's selected by the Samoan government. Wait a minute. Okay. Well, let's hold on. Lono winga o le process, you have to apply. Yes. So ele fa pe ngofo ngi usila mo wake up. Hannah, we selected you. Yeah, No. Because that's what these people they're making are it trying to paint. Le ka mfalvanga le paint mai le akalia. O fili ya ko election. E au ngoa masemea fa pe apalai mai pe ha. Yeah. And that's what all those three letters are missing, is the facts. A lot of assumptions, a lot of opinions, but they failed to look at the process. So the dentist said that it's the fault of the New Zealand government and the Samoan government. They should have discussed it together instead of blaming the governor. But actually, the governor should have informed the Samoan government upon applying that she was putting that through, but that didn't happen either. So o le ngau soala fōringa mai ngau soara ko vanga le fionga ko vanga kamai tai to vanga apalai ia walanga la uma sangi ai i ngei mea ko sanga uma ai le o iloa le malo o lau apalai ai le la o sa wai lo le selections, but ai se part of the government of Samoa, besides the applicant must or inform the government o la apalai. Yeah. The government fight, the government of Samoa. If we could bring up this graphic, please, please, Barry. It'll show this. It basically says the Samoa government selects the person who goes to this fellowship program. So this person cannot be chosen unless they have government's approval. But what they did was the other way around. They did it. She wanted to do it by herself. Bypass. So that's why all of these letters are supporting an independence. They're trying to say the central bank should be independent, and the governor should be independent as well. But if you look at the original process from 2005, it says that
it's a program developed from the Treaty of Friendship, and Yeah. it needs to be honored by the Samoan government. Nga happen se me whapea, was there an example of this before? Yeah, yeah. Can we I'll just send this graphic to Perry. can we have that? Yeah, sure. Ele vaenga le no langa a whainga kupu mua kaunga mai se That's the one. se si laila tunu. There we go. Yeah. Se whainga le runga le vaenga lea. Okay. Some whainga e kau Do you whaitau want me mai. to read this? Yes, Yeah, whamu sure. mole lava hana me se vaenga highlight. The first fellow is Miss Lai Mau Oketevi Tanuvasa, currently the CEO of Computer Services Limited, a Samoan information technology and communications company. She is also involved in a number of business forums in Samoa and is the president of the Samoan Association of Women Graduates. Further down, it says the program will operate in a similar manner to New Zealand's fellowship programs with other countries, such as Japan and Korea. Each year, a fellow will be nominated by the government of Samoa for consideration and final approval by the Prime Minister of New Zealand. Whakelea ea Barry le mea ngai ko mai ele highlight. Sama ngali. So that was a previous. O lea lai mangingo I le atau kasi le information lea ngo ofia mga o e whailoa I le tunu. Each year, a fellow o le ngolo whailonga will be nominated by the government of Samoa for considerations and final approval by the Prime Minister of New Zealand. So ele mawhainga approvinga se pale mia New Zealand. Se ivanga nga ua nominated by the government of Samoa. Ole makua mangingo lava le ka uma yei fo I le tamali I po ole tina na ia maua le whailonga le mua. The first fellow is Miss La e manu o keti Tanuvasa. o ketia po o ketevi Tanuvasa. Mai. Ia aluai lava le o ngā mau mea uma sau runga I whamakalanga. Ai sau I lor ki a phrase lang nale le ataua. Lengo I kongu le vevesi ai. Yes. O I kongu ale vevesi ai. Ai le le tō mai peilunga na umana ilna. Ai silangi sa moa mo kou whai kaunga. Lengo le li poki lea. Na o le oto mai I le mawainga o le fellow mua. Lea la ua toi nomi le o toi maua mai vaenga lea. A o le po mala le malo le o mala malama le malo solo no winga ua pai passer kangaka le each year a fellow will be nominated by the government of Samoa. Ua iai la le si government of Samoa po ua iai le si pare mia fou pe ua iai se si ua fia pule pe o pule ar pare mia le ua kami ai kua ma pai pas le mele e sa o ngame Sa o le sa o el palmia. Whawhewhea nga whainge mea nga kele o iloa. Ke mga whainge kala palmia nga whainge whainge mea kele iloa. O longo winga la sa o le lava la fo la o whaakasi lava kusi lea. Marifinga ngalo le malo. Ele ma whainga nga sau tisi whaise mea ele isi la fia ele malo. Ai mese o le whainga lunga ilunga ngalo malo. Ia ula. Tu lo la le atu tu lo ful fa fonga mo wala tunu ua si fo ila le ua si fo ila lunga monga le pulenga ia ko vanga. No, that's me personally. Yeah. Ua faya fo ilonga ia kuinga. Ua mawalunga fo ile le o longa parfuyongo. Wale fia kea ile malo. Leanga o le mafuaanga ua halu lungo pawa ngei le avaku ionga iana matafa yoi. E whapea, kusau kei loa, ua ave se sei le mea lea e ka ua ringa lue kuko akasi. Ali atau. Tusa ia te au, ua makua ave se sei le upu lea o le independence. Kusau le independence, e te moa o lo wha maongi, e ke le wha iku au launga luenga. A o mele o fai wa do man me foi le fa pe mai e ko ke le pule mele malo ya ke
Ko ke le pule. O ke ola ku ko kasia ma ola ya fa pengei. E le am se fe o ko e pule fo ya ya o me fai ko ke le ya mai. Ma le si mea ke le malama I lako logic is that they say they don't serve the government, they serve the people of Samoa. It makes no, see, the mindset doesn't make sense to me because the people voted for the government. They've used that to justify their reasoning as to why that they don't need to go to the government to get this, to be part of the fellowship program. It makes no sense to me. Pilori sifia siaka. Onga ole me foi fa pe kakau onga bakul fa le kanga malo le kau pu malo. Olai ore suia al palmia ni New Zealand High Commissioner ai oi Samoa. A oi onga fai mo suia malo pe fai le lo mal ele silafia malo mele. E luam kanga lu. O CEO al palmia. Ma le CEO al Ministry of Foreign Affairs. Those are the only people representing the malo. Oi la urang fai mele. Na tonua. Man ton tu pul me fa pe tem tonua fia me. O man tu mai. Le na fata no te man tu al fata no ngana le fai ma olom le tinu ule ya tawar office tuai. Le me foi le na oi fai le voting foi le ka ke vote ai me ya tunu I fafo le te le lo e pole vote la la sala e pula el mele sa tatu ye foi momo. Man tu mai. Yeah. Le na fai ele tatu vote ai murmuri ane le ia lu ye fia me. Ia na fsiringia foi la ia po ai le ti sa no tonua ai murmuri ane pe ana tau ma woni na tai lo na talan fa talan au mai pe o le CEO le MFAT. Le sa ia. But in a way, e mawhai o ngā dedications of power. Ia ma le authorizing. E le mpai ko wanga ngā sao I o. O le iei kanga kai. Le kanga. Kanga kaunga whaila recommendation. So e lua la wanga nga. Mao I foi la, e prove vai le mea lea, e se le tau manatu lea tau, you are not serving the people. See, public servants. No, you are to serve the government. Le anga o le mea lea kupu, e kou ke fia mai loa kou ke o serve people. Le isa kor kou ngā ruenga, it's for the people. Pa e ke ngā rue mo the government of the day. Aisea, o le ala ngā ea, la inga le alu o e whai ma representative of community. Le anga e ke le o ngā rue mo the community. E ngā rue o e mo le malo. O ngā o mailo le malo e whai ma sui o le hakungu. Le ala ngā le sa ngā mai sole, o le whai ngō fio le ora. O le ora o mea. Le ala e sa ngā mai le pale mia. Le anga ele ingi fai ngi me fo ile or kango laksen. Fili. So to me la o mangingo au fala le atu mahana and thanks ya hana ile detail ling or fa makala inga. Longo winga la ile mafo fa laksen. La aulia mali to already knew about this. Yeah. Le anga according ile melia e nominate longo winga. Pa wan mele officer o laksen nia officidi. Po yese name o mai. So, e ansa aku langa ia vaenga, oh yeah, there's a name here. Yeah, approve la kako. Yeah. Not knowing. Lai fa palafu mai sa moa fengo media. Por ko pusa anga, lai palafu sa moa. Il fenga mai ngol nomination. Mai okay pa fa ngam kanga nga ye lu. E okay ya lakse. Yes. Nangam kanga lu nga la palmi. Se ivanga nga. O lai nga sila fia el MFAT. Wai, o le si vaenga le le akawa. E ma fai fo ia wala nga leu ke kau vava ia ku kuskusinga ari furungi fo ria. O fai ngifo. O lai fai mai. O lai nga through waku official MFAT, which is I don't know bofi menga informations. A fai la e yesinga ka mai sa or nga menga through waku official MFAT. Longo winga e le o ilo fo i le pale mia po so kai mai le pulo le MFAT. I le pale mia. Le anga e po le ama le a. Or the dedication of power, it has to come from il palemia po le mingiska. Yep. I think a fail MFAT. E ka kaula el CEO MFAT. O nga kau le palemia. That's what I'm saying. Ele avakulofa pe mai. Oh, because I'm the CEO, I can do whatever I want. No. Ele kau kau foi. No. E ke le har su enga. Ya, le la fa ya tule le tulanga na. Le ua mani noa au fala ma ele foi la semea la akele ai fuare vevesi ma ele foi semea la alanga mangi manga ku langa to be honest o tangata ia academic le ataua mahana
e sapota le si tangata I whailonga. No, it's not bad. Le winga la tala. A fesiringia e sau le si whailonga. Of course la lango le si whailonga. A se upuna na malama I le processor melia. So I le kai le understanding ngai fasi doctor yo ke va ya kunga le mai. Yeah, absolutely. And I just acknowledged that push. There's such a resistance to keep the central bank independent from all of these different doctors and media personalities. But this was part of FAST manifesto. When they came into government. If we could bring that one up, Peaceberry. Their sustainable economy to provide adequate access to equal opportunities for all to initiate economic developments for the well-being of their families. So the move to, have a chair alongside the governor, this is part of the changes that they campaigned on. And that's what people voted for. So yeah, they're making a big fuss out of things that FAST said that they would do. O le si vaenga la le ato mana. O le alawa, o le ale mafuanga I le ato you gotta notice whatever ngai whainga ruenga I poa tima me whapena I pūlenga. Te lo foi hana in terms of all our study ma me umai malama les. O le ale mafuanga le te tau wai ona o mia le tangata to tasi taito la popoange o le governor and chairperson, po le chairman. E me se ala kulanga lea. O lea se mafuanga e le kakawai le atau. E makua le whikau I lava. E le conflict of interest. E vaenga e whai onga alofia ni kula fongo. Onga lawanga umia uma mei e rua. O makua kala whea ngai lava e kia umka apu lea. Aru e pule o I mea uma lava. A I le board. Sui le kai fongo. Wafo lalanga sia ke resi. Transparency, accountability, li poki o malo. Wala foi mga mir malo le transparency I vanga le. Longo winga la o board. E kaunga ave la ko li poki le ngwa ngele ka o le malo mga mia I li poki fal kwaka. Sa o le malo. E kaunga already a kusil malo every quarter. Inga ima maraman malo langa lai. O lai ia objective lai singi fa mo ngal malo. Po kai au sia. Ai whaingara leo le umar kausanga, ai sau li poki au le wanga ki al kausanga. Whawhewhela nga whai le malo ia li poki ma le progress o la kome e whai. E le whikaui. Mela e alanga le whaia. Langa e memo mua, o lae e ka whia whirkobanga ia li poki ia. Walanga pure whaikaria la le whinga wangei. E le whai singa pure o. O mele o mga ang mia e li poki mai le Central Bank li Minska. Inga whai Minska nga ape mei kongor kapengeka. That's all. Ai lo mga Minska e puri o ngā ruenga ko wanga lai whai. Ta uala. Hana? Yeah. Well, yeah, the governor, they make all the decisions, day-to-day operations, and the chairperson oversees, and they can, Leatawa said, they report, they check if they're doing the right things daily. To have those two roles under one person, it can be very bad for Samoa as a country and for the institution itself. They have more power. If government came with a budget or a financial plan, the power is on one person just to say no. And then no, it wouldn't happen. And the best way for it to happen is to split that power. So power is not all in one position to make the final call on things. So even for things to move faster, for projects to move faster, it could help benefit as well if that was split, those positions were split. Malo whawtai tele lono winga a tu se situ. Usalai umang CEO koe chairman o le board. Yeah, it's like you made the homework and then you check your own homework and you go A+. Kusa lo koe kongia o ea o esuenga. Kusa o ere ke sue e koe kongia lau pepa. Yeah. Pea ku se si whamtalanga. E leila se si vo ile le sau e si aki po e whamaungi au Yeah. And that drops the quality of oversight. So to increase the quality of oversight, you bring in another person. Lono winga foi la a tu foi si tu okas ku per malore kongi. Kaka kokas. Kusa ese nga ku le ATM I loko kongi fa kavena.
E koe ka amiro i resi ATM, e koe omi e fo ngai lo kokongi wha chairperson. Esa, ma resi mea, orai kongo le board, ai le kai fongo. Ia. I le mea fongo le whalonga kia. Yes. So lai kongo le board. Lai So ma they still wano get their ngofo. votes. Yeah. Ai le vote. Just not the chairperson. Ia se vaila iai. Ai mor kai miringi. O lai ai li kamakau ai langa vale. Kupe. Whaku i rong kokongi. Lai o so kur kamakau. Ma o rong kokongi wha long kokongi wha kovanga. Ia koe whare kokongi wha ola. Ia a whaira kokongi ngei. O le ase koe nga kokongi. So sira fia i kokongi o ngei meo kovanga whare kupe. Estimate Samoa. Se lau waris fulu. Laka lua pe ova malua se lau wafi. Definitely more than the ministers pay. Way He more. pays here way more. E moa aku. E moa aku fo isi CEO. Yeah. I know New Zealand will be going like to 500,000. It's a Ia langa big mangkua role. langa e ka kauranga o longa kiu ke fo i ole. Whakau kai ole. O le kaunga kama le. Whaku le meo kuranga ole. Ka mau a ingi le kupe ma. Le marosi le kupe ma kuranga whapenga. E control le kaka le marosi le kako ka la ma me whapenga. Yeah. Ia a whaila o lea ia letsi ka ko a whaila e rua se lau kurse lau wafe. Le ko kongi o ka o ko vanga. Yeah. Ko e sau maresi kupe whapenga o board. I think o pole ngal maro le ko kiro ki o le umia o mar ko vanga ko finga ye lua. A le ka ki kiro le malo fo fo ngo me o kupe fela wai. Money laundering, Yeah. kupe drugs, loans, o investments a ku fafo. A le la umia o mar ko vanga. Wa ka spiriki le ngalo nga ya wangi poloka o mar ka ko kasi ngalo ngal malo le fa. Wa ole mea tonu ana le wa tupu te minei. Le anta wa mahana. That's exactly the mela wa tupu. Wa toa uma wa le ingi. Wa kele le investors ma me uma wa fio atu ma. Alai wa makua ko alia uma ngei kanga kai ko kasi. Absolutely. And under the former administration, there was a lot of financial reliance on debt, on loans, and aid. The FAST government are trying to find new opportunities in investment, foreign investments, that was also tabled in Parliament, and that requires a new level of thinking and processing within the central bank. That's what they're trying to change. This push for independence, this push for we need to be independent, my question is why? Where is the evidence that the FAST government has conducted themselves poorly or with misconduct to make the central bank assume that they will politically interfere in their decisions? At least give us evidence that has happened first before projecting your fear on what will happen onto the government. So there's a lot of questions that I have like that towards the central bank and their push for independence. Whaatai wa pasir whai tunga lona lua le piti. Pasir whai tunga lona lua. Wa nei mea tau te matulanga uma. E maloa e whai alwhina ngalo le malo. Yeah. Ma whaatau nu. A me pisiri na le lei. E whaatau nu mo le lei atili. Yeah. Hai. Mole le lei atili. Mai la poskolo Paulo. A o iai nisi mea mama. Longo le leia. Ma tau le leia. Sai. Mātou te sa ili ia mea uma. Vai. If there's anything of good, worth, praiseworthy, good reports, we will seek all things. Vai vai le mangai. It's in the Bible. It's in the FAST manifesto. So why are we... Yeah. Can I just share Minister of Finance's words in Parliament about this? Sure. She says, the independent chairperson cannot direct the governor's day-to-day work or make decisions alone. Board decisions must be made together with a majority of independent non-executive members. The bill also says the Minister of Finance, the ministry and its CEO cannot direct, approve, reject or delay central bank decisions unless the law specifically allows it. See, so they're trying to push that, the government's trying to interfere, but the finance minister has made it clear that they cannot direct or approve. There are those safeguards in place for the central bank as well. It also protects the governor from being removed simply because the government or board disagrees with decisions on monetary policy, exchange rates, banking supervision, or financial stability. The government says the bill strengthens oversight and independence,
rather than giving politicians more control over the central bank. HRPP remains opposed to the bill and voted against it. But I hope that clarifies the intention of our current government. E leo tua ia tama le whātou whala inga mai o lo whautua ina malo. Se koe foi mea lau tala o na tātou atu le me tau whai uono le tātou. O ina lango nai lo whanoa noa i le whautuanga le na ave e le whaipule o samatau mwhala tai. Lea na wha leo ngolua i tutonu o tātou o le palemene. Lea ngai kasi lea kangaka i lo utatonunga na matua ave i ai whapene i le wha malo si au. Na ave i whapere wha malo si au a le whaipule lea. O le kovanga le o le bank. Na ave e lana whakuso o kasi kanga kapunga le pia whaasoso auangi ko fefe kau ka kala me mongi ma aua kusa aku sisi ku ke e me e whai akora wanga ya. Auangi ko kusa pe costa i ko ngaruenga. Io makua i ko kuma ke wa e pa wa yo me sau fonga whaipule lea sa maka umwhalatai. Tasi lea whanga kau whalea ngam le whaolo ataua. Tau patasi le tangata na whaolo ataua makua i well develop e kula e pa si ko inga sia. So anyways, ko foi mela utala le ataua. O kua kongua i o tua inga manatu le ngai. Ma fau kuanga ngai. Ai si whea kuala ukala le ataua. Mori sila fia mai o tau tulowa. Tulowa ngai a uofa pero CEOs. Vai o to. Peko ke le fia lo fai aku so o ringo kumangu vao e vili. O ke a mai ar CEO ngai. E fai ma whakai kainga. E o whaila le CEO o le tourism. Ska mo New Mata. O CEOs ngai. E mai se whai e tūmanu vao e vili. Sa ngā lua le administration na kuila e pa. Ngā ave fo iei langa best. O a mangi mea ngā kaka ngā pisa ida kungu o ngā because he knows how to serve the government of the day. O ma fo ila i o tuila epa. Sau ia le fast la tau ia. I tūlanga o le taimi o olo. Le fo inga mai o rkama olo skama. Tūlou. Ai sea, leanga o le CEO e malama i longa vala a winga. E malama i le kangaka ngake li poki i ai. E ke le whaali so fia poko. Pe ke whapea i fo onga ua e maua o whailoanga. Yo whailonga ua e aka mai aku. Walanga o mea ngare wako puisi CEO. Wa ka ngofi fua kia le mingiska. Pai maulalo le mingiska. Ai mana tua mai e ia le fionga ia tu manu vao whaafonu e vili. He's the only Samoan pharmacist. Pharmaceutical. Ke le lopa wa isa sirka i pa he's a qualified Kaman mixing o vaila au me kau ke misi ma fuala au me tulang pena le foi la wa headinga sa headinga foi le security ale malai valele le la wa la ku foi ku kongur fa nga malo yes or fast la va yele fa au ai la lo administration jala au le mali to ko va yo ko ye nga or kai me switch ele ngi lo pulo switch you don't care wera pe langu mumu mea maka moanga. O you need to care. Po ave lau se lau pasenge, i lau lira. I lau kai kai. Ia langa ele tau selu atu langa o le tama fo i e mahalosi le lokuma mahalosi o ngā kofinga. Eita te le tau selu. E malama me le line of authority ma le submit o i lau lira. Ai laka kou iei. Le ke le paua le o CEO le fuka ko vai fa nga so longa o nga poro ke ki fa vai mamau le vai mamau le nga ile ku mau i pe e vi le ku lo ia tu mo e le ku mau i pe ku mau va i se CEO le who knows le lo por causa nga fo fa ma vai e sa u ngi usila po Australia pe ave le roku i Amerika por me fa a la e la ku le si wo fa ka o ko le ala fu le foi la wo mai le mala va le marka ko le la fa ya sa le ia doa le fa ko kupu i ia saunga va i kolonge ma saunga a kofi lau o le mele le upo le mo e le mo sava ia mai le vai mama o le to te silfia o to Samoa ma me se le ato mana ia o hana o le vai sala vai fia king town vo ar vai sala sa vai mali
No, I'm not a king. Mare sa kau wa sa kau ho. Ai nei nana fa tu la utala. Ole sa singa ole fangai. Ai nana fa tu la utala. Pingi ar ka malo o fa o fongu e ko mong va e vile le mala va le ma poro ke kia la fa ia sa. Par ka malo ko yo so ko fiaru sa kau. Ma vai. Ai ele fa pe o se tala a meto na ilo ta ma fau. Wo fa ko nga e fa nga malo se mea manga ia mo nga yo makongu u se fori ya ko. Fo ile le longo wingo le o langa ya nga ole o ia pia ka usu ngi mangu ia pia. Ale wo pa si o le e ala ila na fau tuanga ila na mingiska. Ale wo pro. Le la fa. Asa International Airport. A fai e lau mua, e la kukusa fale olo ma sau a le ataua. E le koe o mai ni mako fai e ngā vai fale olo mai sa fai. Lua se lau milion ka. A le la mako o yo e asau. Mai umalo asau au kirangi ro. Kaungofi. Lua se lau milion ka kaungofi. A le tu fai atuai. O le ale winga o la te tala. Le anga o le kau ke kala ngoa i CEOs. Le anga iaia i CEO ia. Makua i ngā o kuila e pa o kou mafufau. Yes. O si mele anga le atou. Lai ele fa pe te fa tu fa pe o se. Ele na o tou ni fau tua le malo. Ele nga o ko fau kwa mingiska. E hango i fo isi kanga ka mamai la fo e fengare ngale ai ma mingiska. E fau kwa fo i mingiska. Yes. So o walangi se kia fa pe le nga o mako ki yes or ko primary calling le nga. But you're not the only advisor or advisory to the ministers. Mai lo le miska lo le fa maongi mo lo vai maulalo yanga ia pa e fa ese mesi. Ya, koi fo ia kure. I think we got time for one more article today. Yes. I'll end it in something fun. Wales has passed a new law that could make it a criminal offense for political candidates to knowingly make false or misleading statements of fact during election campaigns. Imagine that, a world where politicians don't lie. The law requires the Welsh government to create an offence targeting lies that are made to help get a candidate elected, but it will not come into force until 2030. The bill creates a recall process for members of the Welsh Parliament who seriously break behaviour rules. This would give voters in their area the chance to decide whether that politician should remain in office before the next election. If they are removed, they would be replaced by someone from the same political party. The law also gives the Standards Commissioner strong powers to begin investigations without waiting for someone to make a complaint. It allows independent members from outside Parliament to sit on its Standards Committee as well. Supporters say the changes will make politicians more accountable and help rebuild public trust, but critics say the law still needs clear definitions of what counts as false or misleading statement, so it doesn't limit free speech or stop fair political debate. Mai lo se me ka fai o me lo fai. Le wa mai bueno si. E ke ro hana mare atawa. A pasise ka ko kula fo fa pengi. E ka ke pa election na every month. Ala mai coffee mai ko ngol pak. Ia langa run out. I don't think many people will want to run. La orang kang ngi kang kale ko kongole e firi mai o ka ko e run out tar kausanga mo. A pasise piri fa pegei e makua a vese pegei wa le vagare seri mo ka ko ia singa ko vai light va via fo ile o ai nisi ko ngor ka ko par mengi wo le vagare ko sa fa ipanga pas ko e fo nga le chapipi mo ki goa Kero er ka ke ronga vai kero er ka ke ronga a uma enga e fo ngale e power ka ke va kunga ko ko e mai ko ko ina i chapipi oi asko ingo o papo ai le o ki foi mo ele ai mo se se le chapipi e sa o kula fo le
A kusar mele yai. O le mingo ia kule fast fa ka ula ko forfolanga which is manga ia ko minga hanna ole manifesto. Leanga polo misi. Kusa o ile kaula umai. Le mo I ma le fa vai o forfolanga nga fai el palmia la ule mali to malanga manga fa fai. Ali atua. O suinga nei. O le mela le ko pure HRPP. E mafuanga o ko finga umai e fa ali me o ko manga ko inga ya uanga isui. Onga ole ko ki fa ka fai le si paloka. Onga ko o mai lo le o ole le ko ngu ko fa pea. Ele I fai al mele. Ele I fai al mele. Ele I fai al mele. Vai ka ko mo le por kiki ele ele. Ai a pasira ko inga kula fongo ya. Wa levanga le ko yesi. O kula fongo pe la fa ko il fai pule o pepelo mo kingo. Yes. Pepelo mo kingo. Pepelo mo kingo. Mo le vanga yesi. Waranga fai ngofia nga I loa le se senga ole o ka fa se. O ka fa ke wo se skala. E lo ngofia le ka foi le o lai ka fa le ang. Ia male ma foi ka fa E irga ka sao me le tapipi na le lo ma fa. ia se foi men. O lima. Oki foi. Kia lima. E oki. Oki foi karuai ngai. Le ai ki ranga se ki ra ala oki foi lima. Oki. Le nga finga wa ku le o ka o ngol ko banga la ka ngol men ko banga. O ia. O ile la o kirenga. Lo au, e lo au. Ai oki. E mo wa oki nga. Ia la o ki ri la ka mari o renga fa mai le pare mia ko ya o ero fa ko koinga. Ai fa fer kala ku ya ren fai. O Pepe umai ngama o pinko ang. Ana, yeah, anything else prepared? But thanks for clarifying on that. I do have one more story. Yes. Let me bring this one up. It was a 22-year-old who was arrested, sentenced to 10 years in prison. So a 22-year-old man has been sentenced after kidnapping a 17-year-old girl in 2024. The Supreme Court heard that the victim was walking home when the offender stopped to ask for directions. She refused to help, and he forced her into his vehicle and covered her mouth when she tried to scream. He took her to isolated locations and an abandoned house where she was held for about 24 hours and assaulted. The man denied the allegations and claimed that the victim was his girlfriend. The article says this claim contributed to online abuse being directed at the victim. However, a panel of assessors found him guilty of rape, kidnapping, unlawful sexual connections, and indecent assault. They described the offending as predatory and placed it within Rape Ban 3, which applies to serious offending with significant aggravating features. The offender reportedly swore loudly after the sentence was delivered. He swore at the judge after. Surely. Yeah. Pakau kia ri whainga la kam ale rua kau sangari. Palau wale whamsing. Oi the whamsing. Who was the presiding judge? Justice Leatawa Lesa Daryl Clark. Oh, talo whai. Lea kaua. Daryl. But yeah, I think all the kau mangkuat case lea tau. Ia wa rua kau sanga. Yeah. Pes kami kima I ana. I think if I like lusu kau sanga ri le. O inga whaila lusu. Kenge 17 then or 15? Because o le lua le kau sanga kaloi.